Migration today. Migration has increased in the early 21st century, especially from developing and less developed countries to more developed countries, which offer better living standards and opportunities. Large-scale migration is caused by improved transport and communications, economic globalization, and a wider access to information about places and their ways of life through the internet and social networks. The major trends. Cities attract population because they are centers of economic activity and employment. Nowadays, more than half of the world's population lives in cities. In developed countries, this can be as high as 77%. These are some of the major trends on immigration. European Union. The EU receives immigrants from Africa, Asia, and South America. They are attracted by economic development, high living standards, political freedom, and religious tolerance. Europe is currently receiving refugees from war zones such as Syria and Iraq. The United States and Canada. These destinations are favored by Latin Americans, Asians, and high-qualified Europeans who are attracted by the economy and advanced levels of technology. China. Internal migration is occurring with movement from rural to urban areas. South America. Argentina and Chile receive immigrants from neighboring countries such as Uruguay and Bolivia. However, the world economic crisis slowed down this migration. Africa. Migration to South Africa from neighboring countries has fallen. In Nigeria, violence caused by Boko Haram has caused part of the population to emigrate. Australia and New Zealand. These countries have implemented laws to reduce and control immigration. Immigrants are now mostly from South and Southeast Asia, China, South Africa, and European countries. And finally, the Arabian Peninsula. Places with highly advanced technology such as Dubai, Abu Dhabi, Qatar, and Saudi Arabia attract immigrants from all over the world. Entonces, un poco la migración que se ha incrementado en el siglo XXI, especialmente por la mejora de la calidad de vida en los países desarrollados, que hace que muchos de los que vienen de países pobres o en vías de desarrollo viajen a esos países con el fin de establecerse. La emigración a larga escala, de gran tamaño, se debe a la mejora en los transportes y las comunicaciones, a la economía global y a un mayor acceso a la información sobre los lugares y su estilo de vida a través de Internet y de las redes sociales. Las ciudades siguen siendo las que atraen los mayores flujos migratorios, principalmente pues porque es donde está la mayor parte de los trabajos, y aquí esto todo va un poco por zonas. La Unión Europea recibe inmigrantes africanos, asiáticos y de Sudamérica que vienen atraídos por sus altos niveles de vida. En Estados Unidos y en Canadá, sobre todo por latinos americanos, asiáticos y europeos muy cualificados que buscan también pues, mejorar sus condiciones de vida o estar en los centros donde ahora mismo se está innovando al máximo en los aspectos tecnológicos. En China, las migraciones internas son las mayoritarias de las zonas rurales a las ciudades. En Sudamérica, Argentina y Chile reciben sobre todo inmigración de Uruguay y de Bolivia. En África, Sudáfrica está cada vez recibiendo menos inmigrantes, mientras que Nigeria, debido a la violencia terrorista de Boko Haram, emite cada vez más emigrantes. En el caso de Australia y Nueva Zelanda, estos países están intentando limitar mucho legalmente la inmigración, sobre todo viene del continente asiático. Y finalmente la península arábiga, que es una zona muy rica por el petróleo y que tiene ciertos polos como Dubái, Abu Dhabi, en los Emiratos Árabes Unidos, Qatar o Arabia Saudí, que atraen a inmigrantes muy cualificados de los países europeos y poco cualificados del sudeste asiático, sur de Asia, etc. Irregular migration. Irregular migration is migration that is not controlled by the host countries in question. In recent years, irregular migration has reached a record high. These are the three most frequently irregular migration routes:
the coast of North Africa and the eastern Mediterranean, the Strait of Gibraltar, the southern coast of Italy, and the coast of Greece and Turkey are highly frequented irregular migration routes. Here, emigrants try to cross borders illegally to escape poor living conditions or war zones such as Syria and Iraq. People risk their lives trying to cross the Mediterranean Sea in boats that are dangerously overloaded with passengers. As a result, the boats often sink and large numbers of people lose their lives. Southern border of the United States. This is the route used by Mexicans trying to enter the United States, as well as Central and South Americans. And finally, the English Channel that is here, separating Europe from Great Britain. This is the frontier between the United Kingdom and the rest of the European continent. There are many immigrants in Calais, France, looking for any possible means of entering UK, one of the preferred destinations for irregular immigrants. La migración irregular es la migración que no está controlada por los países que reciben a esos inmigrantes. En los últimos años, esta migración se está centrando en tres áreas, principalmente la zona del Mediterráneo, desde el norte de África hacia Grecia y el sur de Italia y España, luego la frontera sur de Estados Unidos, principalmente inmigrantes que vienen de América Central, cruzan México e intentan llegar al sueño americano, y el Canal de la Mancha, English Channel, que es el paso que hay que cruzar desde Francia a Inglaterra. And now the last point of this unit, the consequences of unequal population distribution. The contrast between high and low density areas and the differences in their economic and social situation causes serious consequences. These are some of the problems that need to be solved. The population of rural areas. Migration means that rural areas are often abandoned by young people, leaving behind an aging population. Exceptions are areas of intensive agriculture, such as Southeast Asia and the Mediterranean coast. This leads to the loss of an important part of culture. Pressure on the surrounding area in high-density regions. Cities need a lot of space to accommodate their large populations. There are some regions that are so highly urbanized that there is little green space left. For example, the northeastern United States, Western Europe, Eastern China, and Central Japan. Depletion of resources and pollution. Large populations need equally large amounts of natural resources such as water, energy, and food. This depletes natural resources, increases pollution, and damages the environment. And finally, lack of contact with nature. City life has created an environment in which people have lost touch with nature and its benefits. Bueno, una de las consecuencias de la distribución irregular de la población sería primero la despoblación de las zonas rurales. Esa migración masiva deja abandonadas esas regiones por parte de la población joven y solo deja ancianos en las zonas de origen. Más presión en las zonas que rodean a las zonas de alta densidad. Las ciudades necesitan mucho espacio para acomodar a las poblaciones que son muy grandes, y eso deja poco espacio verde, por ejemplo, en zonas como el noreste de Estados Unidos, Europa Occidental, China Oriental y el centro de Japón. El excesivo consumo de recursos y polución. Las grandes poblaciones necesitan muchos recursos naturales, y esto hace que se dañe el medio ambiente a largo plazo. Y finalmente, falta de contacto con la naturaleza. La vida urbana ha hecho que la gente no esté en contacto con la naturaleza y sus beneficios. This is the end of Unit 1.